(2019-2023) കാലത്ത് ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് വരച്ച കാരവാൻ എന്ന ചിത്രമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുരാണങ്ങൾ, കവിതകൾ, ചരിത്രം ഇവയെല്ലാം സഹവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി വേലിയേറ്റങ്ങൾക്കും വേലിയിറക്കങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായ ഒരു പേടകം കടലിൽ. പണ്ട് നോഹ ചെയ്തതുപോലെ കലാകാരൻ തനിക്കിഷ്ടമായവയെല്ലാം ഉരുക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. മുഗൾ കൊട്ടാര ചിത്രകാരന്മാർ, യൂറോപ്പിലെ നവോത്ഥാനകാല കലാകാരന്മാർ, ഗാന്ധിയും കബീറും. ചരിത്രത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും സ്മാരകമായി ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് തൻ്റെ 82-ാം വയസ്സു മുതൽ 85-ാം വയസ്സുവരെ വരച്ച ചിത്രമാണ് ഇത്. 6 പതിറ്റാണ്ടുകളിലേറെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ഒരു പ്രദർശനം ഡൽഹിയിലെ കിരൺ നാടാർ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ടിൽ നടന്നുവരുന്നു. അതിൻ്റെ ദൃശ്യാനുഭവം ദില്ലി ദാലിയുടെ സ്നേഹിതർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമം മാത്രമാണ് ഇത്. ഈ ദൃശ്യാനുഭവം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ച കിരൺ നാടാർ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ടിനും ഈ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ക്യൂറേറ്ററായ റൂബിന കറോഡിനോടും റൂബിനയുടെ പ്രതിഭാശാലികളായ ടീം അംഗങ്ങളോടും ഡോക്ടർ CS വെങ്കടേശ്വരനോടും റിയാസ് കോമുവിനോടും ദില്ലി ദാലിയുള്ള നന്ദി ഞാൻ ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ നാടിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് തെളിയുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ സൗരാഷ്ട്ര പ്രദേശത്തെ സുരേന്ദ്രനഗറിലെ ബാല്യകാലം മുതൽ നാടിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ സജീവമാണ്. രണകാദേവി ക്ഷേത്രവും മാധാവാവ് എന്ന പടവുകുളവും ജബൻഷാ പീറിൻ്റെ ദർഗയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും സഹവസിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ബാല്യം മുതൽ സഹജീവനവും വർഗീയ കലാപവും അതിജീവനവും കണ്ട ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖിൽ വെറുതെയല്ല ഗാന്ധിയും കബീറും ഏറ്റവും പ്രധാന ബിംബങ്ങളായി പിൽക്കാലത്ത് ശക്തി പ്രാപിച്ചത്. ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖിൻ്റെ ചിത്രപ്രദർശനം കണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിലെ ചിത്രകാരനും കവിയും അധ്യാപകനും ഒരേ സമയത്ത് നമ്മളിൽ സജീവമാക്കും. His practice is so multidimensional, isn't it? And also it has it changes in terms of it's not following any one style. The formats change. His whole pursuit of space making and modes of space making change. Coming from something two-dimensional to a physical object which you can enter and pass through. And actually enjoy. It can almost be like the leaves of a book, isn't it? If you keep opening them and keep folding them. So for me it is very interesting to look at how Sheikh, through his own journey, the decades, has responded to the idea of a visual language or to the idea of pictoriality, and what strategies really did he use to express and use it optimally. Because if you look at this exhibition, despite so much editing that I would have done to this show, because his oeuvre is prolific and his practice is prolific in that way. He's at 88, he is somebody who works from morning till evening and never gets tired.
പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളായി പരിണമിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർഗജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക എന്ന് ഈ പ്രദർശനത്തിനെക്കുറിച്ച് നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ്. അതുമാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപുള്ള ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലാ പാരമ്പര്യം, കഥന പാരമ്പര്യം, അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയുടെ ആഴവേരുകൾ എന്നിവയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അതിനാൽ ഡൽഹിയിലെ ഈ പ്രദർശനം ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരു ചിത്രപ്രദർശനവും ഒരു ചരിത്ര പ്രദർശനവുമായി മാറുന്നു. And this is where you see the influence of miniature on his composition. So the perspective, and over here he's literally opening up the street for us. So the street starts speaking to us. Also, one thing that you were going to see in his works is that there's this circular or centrifugal force in his works. Like your eyes start from here, this person is looking at this couple who are having a fight, then there's couple over here who's posing up, and this person is looking at them. And it's very typical of a small town where you can actually, you're seeing or interested in each other's matters, personal matters. Then you see some people sitting over here, this woman taking a bath, her eyes go up, there's someone sitting on the tree, that's the artist himself being taken by angels. You come over here to this street, there are many stories, many people, and then you find this lot of people sitting over here, which is very typical in India. People just sit on the street anywhere and start talking or stand anywhere. And then this was a mosque that was in his village. So this was unlike any mosque. ഇതൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 60 വർഷത്തെ വർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് യു സീ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള പല ഫേസിലൂടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് കടന്നു പോകുന്ന ഫേസ്. അതേസമയം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു രാഷ്ട്രം കടന്നുപോയൊരു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു എക്സിബിഷൻ എനിക്കത് വളരെ നന്നായി പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയൊരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആഗ്രഹ കലയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റാഡിക്കൽ ആർട്ട് പോസിബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിന് ഉള്ളൊരു വലിയ ഉത്തരവാണ് ഗുലാമിൻ്റെ വർക്ക്. ഓൾവേസ് റിമെയിൻ റാഡിക്കൽ, ഓൾവേസ് റിമെയിൻ റൂട്ടഡ്. എല്ലാ കാലത്തും അതാത് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം, വിയറ്റ്നാം വാറായാലും, ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡിയായാലും, ഗോർഗിലായാലും, ബാബറി മസ്ജിദ് ആയാലും, റൈറ്റ് ഔട്ട് ടു കോവിഡ് ആയാലും, ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ, സോഷ്യൽ സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഒരു സ്വന്തം മീഡിയത്തിൽ പലതരം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പലതരം പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഒരാൾ മാത്രമല്ല, ഒരു റാഡിക്കൽ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ച കൂടി, അതിൻ്റെ പരിണാമങ്ങൾ കൂടി എനിക്ക് ഇതിലൂടെ ദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. റാഡിക്കൽ ആർട്ട് പോസിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുലാം മുഹമ്മദാണ് ഉത്തരം നേരിടുന്നത്. This basically this room houses his most potent and pivotal years of his practice, the 70s and the 80s. Like this work is a work that he did in the early 70s. It's called Returning Home After a Long Absence. This work was done when he was studying in Baroda. After that he got the Commonwealth Scholarship, after which he went to the Royal College of Art in London, and over there he was there for a long time, and then he traveled to Europe, and then he returned to India, and this is when he made this painting. So this is his mother, a portrait of his mother that he placed over here. This is his town of Surendra Nagar. Then he's done this, and then he's put a chinar tree and these angels. Visual collage. He made the city in this perspective view, and then in the same town, like in the same plane, he made these houses, his village,
in the miniature style. And then what's also interesting is that there's just one color that he's used for the background of the painting. This is not just the background, it's the middle ground as well as the foreground, which again is a very difficult thing to do. And also over here, this is a city which is devoid of humans. They're just animals, especially howling dogs and screeching birds that you see over here. So this gives the painting a very doomsday-like feeling. And it also has this auditory feel to it if you stand and look at it for long. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഗുലാമിനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷൻ, ഒരു ബറോഡ പോലുള്ള വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആർട്ടിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നൊരു നഗരം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഗുജറാത്ത് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള പല വയലൻസുകളെയും ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ അത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗാന്ധിയിൽ നിന്നും ഒരു ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയറ്റിക് ട്രഡീഷനിലേക്ക് ഗുലാം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നൊരവസ്ഥ, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൊത്തം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോസസ് വർക്കിൽ കാണുമ്പോൾ ഗാന്ധി പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടംപററി ആവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗാന്ധിയൻ ട്രഡീഷൻ ഒരു കാരിയർ ഓഫ് ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് പീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പല മിസ്റ്റിക്കൽ ട്രഡീഷനുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ ഗുലാം ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ ഒരു സൂഫിയെ പോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയും അത്തരൊരു ലാർജ് ഒരു സെക്യുലർ മെറ്റഫർ, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് പോലുള്ള ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പല ഓഷ്യാനിക് ഇമാജിനേഷനുകളും പോയിറ്റിക് ട്രഡീഷനുകളും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർത്തിൻ്റെയും സൗത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇമാജിനേഷൻ. ഞാൻ ശരിക്കും ഗുലാമിൻ്റെ വർക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷനിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ബറോഡ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു നരേറ്റീവ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗുലാമിൻ്റെയൊക്കെ വർക്കുകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ നരേറ്റീവ് ട്രഡീഷൻ അല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് ട്രഡീഷൻ, ഒരു ഇന്ത്യൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി, അതിനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഥകളിലൂടെയും ഹിസ്റ്ററിയിലൂടെയും ഒരു പല മിസ്റ്റിക് സ്റ്റോറികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡീപ്പറായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് ആർട്ട് ട്രഡീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ആർട്ട് ട്രഡീഷൻസ്, ഇതിലൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടംപററി ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ള പല ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെറസ്ട്രിയൽ ഇമാജിനേഷൻ, അതിനെ മറികടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗുലാമിൽ ഒരു ഓഷ്യാനിക് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ്റെ വലിയൊരു ശക്തിയുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അദ്ദേഹം പല സംസ്കാരങ്ങളെയും വർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ളൊരു ജിയോഗ്രഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഷോയെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈ ഷോ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നൊരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി, ഒരു മാപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പല കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വയലൻസുകൾ, പിന്നെ ഈ ഷോ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു രീതി, ഒരു ഗുലാമിൻ്റെ ഒരു റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്താ പറയുക സ്വന്തം വർക്കുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പഠിക്കുന്ന, വരയ്ക്കുന്ന, റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും അദ്ദേഹം ഈ എക്സിബിഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വലിയ രീതിയിലൊരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്, വെറും ഒരു സ്റ്റൈലല്ല റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വർക്ക് കാണുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാനന്ന് ഈ എക്സിബിഷൻ കാണാനായിട്ട് വന്നത് ഓപ്പണിങ്ങിലാണ്. ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളൊരു സമയത്താണ് അന്ന്. ആ ഷോ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടത്തിലൂടെ കണ്ടുപോയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അതിഥി നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന ക്യൂറേറ്റോറിയൽ വാക്ക് തന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്യൂറേറ്റർ, അവർ ഈ വർക്കിലെ പല അവർ പ്രതിപാദിച്ച പല പോയിന്റുകളും വിഷയങ്ങളും നമ്മളെ കുറേ കൂടി ഡീപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തരുന്ന ഒരു വാക്ക് ത്രൂ കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്യൂറേറ്റോറിയൽ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒരു ക്യൂറേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഈ എക്സിബിഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രപ്പോസലാണ്. ഒരു കണ്ടംപററി ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രപ്പോസൽ പോലെയാണ് ഈ ഷോ വർക്ക് ചെയ്തത്. കാരണം ഗുലാം ജീവിച്ചത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പേസിൽ, വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പേസിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം ഐഡൻറ്റിറ്റിയുള്ള ഒരു കലാകാരനെ എങ്ങനെ ഒരു ലൈഫിനെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോളജ് ബിക്കംസ് എ റിസോർട്ട് ഇൻ ദിസ് ടു മൂവ് ഓൺ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So basically this is the wall that I talked about, his village in Surendra. So his community was basically separated by this wall that he had. So this wall keeps on appearing again and again in his works. മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഇപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നത് പെയിൻറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി, പെയിൻറ്റർ എന്ന രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിണാമം, എവല്യൂഷൻ. അതേസമയം തന്നെ ഈ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളത് രണ്ട് ഈ പോയട്രിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോയറ്റ് കൂടിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യൻ ലിറ്റററി ട്രഡീഷൻസും ഇന്ത്യൻ മിഥോളജിക്കൽ ട്രഡീഷൻസും, ഇന്ത്യൻ മിഥോളജി മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ അറേബ്യൻ നൈറ്റ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഉള്ള ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്ന ഒരു സമഗ്രത, ഒരു പെയിൻറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സമഗ്രത എനിക്ക് ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതല്ല. ആക്ച്വലി ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പലതരം പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ഫോമിലും കളർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പോസിഷൻസിലും. പക്ഷേ ഇതിലൂടെ റൺ ചെയ്യുന്നൊരു കോമൺ തീംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊരു രീതിയിൽ ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖിനെ പ്രസക്തമാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സ്വന്തം ട്രഡീഷൻസുണ്ട്. അത് വളരെ ലോക്കൽ ട്രഡീഷൻസാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഈ താൻ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, നഗരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, നഗരപ്രദേശത്തെയും സ്ഥലരാശിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശങ്കയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തര നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായി. അതിലാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ സംഘർഷങ്ങളും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്, റിയൽ സ്പേസിൽ. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ വളരെ ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള, വളരെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തീംസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. കവിതായാലും ഉപനിഷത്തായാലും പലതരം കഥകളായാലും അറേബ്യൻ നൈറ്റ്സ് ആയാലും ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു തരം വളരെ റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഇൻപ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷൻ പ്ലസ് ഈ എബിലിറ്റി ടു ബ്രിങ് ഇൻ ഈ പലതരം ട്രഡീഷൻസിനെയും ഇമാജിനേഷൻസിനെയും ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖിന് വളരെ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. Because this is a champa tree that was there at his home, that is there in his home in Baroda, and this is like in here he's borrowed from a lot of traditions, but I mean saints, European and miniature. But what is interesting is this part. If you've seen the Mona Lisa, then behind Mona Lisa there's this window. From there you see a landscape, a cascading landscape, and this is very similar to what you find there. So basically
So what I see in him is somebody who has been constantly immersed in exploration, okay, of different kinds, and bringing in so many cultures, bringing in multiple references, and the span of what he presents is civilizational almost, very expansive, in the way that he draws upon these references and practices and techniques and artistic language. So how does he bring all this together, and what is this process and how does it happen? That clue I found when I visited him a couple of times in the studio and found the very early works which he had never displayed. Okay, and when I saw those early gouaches, I felt this whole he's gravitating to the city all the time has been there right from the beginning, in his pursuit, that he was actually trying to understand, even if in a language of abstraction, city clusters, city formations, what spaces happen. And he used to always tell me that he found in Professor N.S. Bendre just an amazing teacher, okay, at Baroda, when he was studying as a student there, that he would always say that, what you need to do, because these artists are from the generation of 100 drawings a day. So they were in the practice of walking, in the practice of finding places where they could go and draw, okay? And also the idea that walking the city would mean your observations of every day and what surrounds and what is around you. You are actually sensitizing yourself to that practice. And so he would say, when Bendre used to tell me that, I would very keenly observe, go back to him with his drawings, and he would say, no, go and travel, go to different cities, understand entry points, understand how a city unfolds itself. It's not just about reaching a city, what is that gate, what are the bylanes, what are the alleys, what are the corners, what's happening, and this whole idea of simultaneity, which is so important in Sheikh's work, that simultaneously you are seeing actions and action zones coming up, and spatial registers and special zones are created for multiple things to be shown at the same time. They thought this is basically from Kama Sutra. That's what they depicted. But actually, this is a story. These are all prostitutes, working women, and they were being bothered and harassed by this person who used to come and never pay them. So one day, what they did was they planned to catch him, and this is them catching him and castrating him. When he came back from the temperate climate he found over there, and he came to this tropical land, back to this land, he felt the heat, and he wanted to paint this heat. And what better color than yellow? But to use yellow raw is very difficult. And so what he did was he started painting layers and layers of yellow, but different kinds of yellow, all the yellows that he could find. There was Indian yellow, cadmium yellow, chrome yellow, lime yellow, and these are basically layers and layers till he reached this point where the yellow became luminous and illuminating, beautiful, and not jarring.
ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംസ്കാരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യാഥാസ്ഥിതികമായ ശുദ്ധതാവാദങ്ങളുടെ കോട്ടകൾ പൊളിയുകയാണ്. പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും സ്വകാര്യവും പൊതുവായതും അകവും പുറവും എല്ലാം തുടർച്ചയായി വീണ്ടും വീണ്ടും വിവിധ കണങ്ങളായി പിരിയുകയും വീണ്ടും യോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാലിഡോസ്കോപ്പ് പരിവർത്തനത്തെ കണ്ണുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് ഏകകങ്ങളെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ കഥകളിലെ 1000 കണ്ണുകളുള്ള കുട്ടിയെപ്പോലെ അതിന് കാഴ്ചയുടെ വിവിധ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഊർജം സ്വീകരിക്കുന്നത്. 1981 ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളാണ് ഇവ. And once he finished that, he was a close friend of Gulam, and he invited Gulam to paint the facade of the entrance of the Legislative Assembly. So Gulam wanted to paint a life-size tree. So for that he did many paintings, and 3 of which are over here. So this is the first painting that he did. So over here he brought in his city, and then he took references from mythology and history. There's this golden deer, someone like Ram over here. But then he wasn't satisfied. So he went and did this painting. Now in this painting is about the partition of the country, and over here the tree becomes like a mushroom cloud, and Gandhi is pushed the margins. Now margins play a very important role in And he says, my teacher literally made me sketch. And so when you enter the exhibition, the first central gallery which I created with the house, kind of a motive, but more than that, my idea was to present multiple vantage points of seeing and looking like he does in his work. He opens up the arena, the pictorial field, to really be able to give you many, many spaces of storytelling, and carrying many myths and facts and observations and putting them together. And so when you go through the maze, or you really navigate your way, you see things partially, fully, exactly like you would in a scenario in a city, or in a particular place or space. So for me that was very important, and there I used his early drawings as quotations. Because I put some very early pencil graphite drawings, which were what he said my real triggers to understand how things were. Which the 1960s? Yeah, the 60s. And even his gouaches are about that. This gouache is also an early gouache, and I put it here because I think the idea that from there he came here, even if he reaching here was through a digital medium, his understanding of a panorama, his understanding of vistas, his understanding of expanding a story, to fit in many parts of it, happened right in the 60s with him, And so for me that was very important to bring into the exhibition as a starting point, because we know that he started with Tongas and the horses, because horses came straight from M.F. Hussein's, being inspired by the preceding, generation. M.F. Hussain was very important for them, and M.F. Hussain also inaugurated his first exhibition in Bombay. All that is there, but Hussein's horses are virile and savage, full of another kind of energy. And here is a horse who is harnessed, who is tied to a cart, to a tonga, who is lonely, who is in solitude, who is a laborer, whatever. Those kinds of interpretations or metaphoric ways of looking at how he looked at the horse, and starting from there, moving on to trees, then moving on to treescapes, then moving on to tree of life. That's how the exhibition goes on. But in the process, and I'm coming back to this idea of the city and the spaces, he told me, when I asked him about this thing, this particular vignette that is here,
you know. And I was just trying to understand through his conversations with Mendra and what he later understood. He told me that when I walk these cities, you know, whether it was Udaipur or whether any other small city that he went to, he realized and he understood that there was a time when certain cities had, old cities especially, like Ahmedabad also, had spaces where no automobile could enter. Those lanes were made only for humans and animals to go in. Okay, which is what is the character of old Delhi also, isn't it? You go to those lanes and they shrink in space, and finally they are like one person passing or two person passing, and so your perspectival views are almost like where the automobile may not enter. But in times of communal rioting, the indication that the city is burning or the city is suffering comes from the burning of vehicles, of automobiles, especially a rickshaw burning somewhere or a car left there or a bus, you know, burned to ashes. And for me, this transition from city for sale to here is so radical and so dramatic in one sense, because there it is intense, saturated with color, the hues are important, the scale variations are important, and here what I see is almost the color of a charred city, a city burnt down. I've never seen Sheikh go grey like this, where you really take on these shades of grey and black and, you know, an ash color, so to say, that he has used. And the starting point of this painting was very interesting because he was talking to a student perhaps and said, I want to use and talk about the old city of Ahmedabad, which was most affected. And how do I do that in a painting? It's always a painterly question for a painter, isn't it? What do I do? How do I transmit and translate, you know, what I'm feeling and what I want to show? And the answer came that, sir, you can use a Google map of the old city. And he said, what is Google? And that is how the story starts, that going back, he got so enamored by the idea of that on Google, you can actually go back to find, you know, maps of old cities to that extent. And then working on that old city map, he was able to put out a layout for himself in this, because this is a more abstracted language than that one, okay? And coming to this idea that within that, and then what he did was, it's very interesting for an artist who works like that, he also works like that without the help of the digital. Even in his earlier paintings, something is emotionally scaled big, something is emotionally scaled, you know, minusculely, and, you know, all those things. He was already doing that. This gave him a chance to again zoom in and actually see the arteries of the city, which he wanted to use. So the arteries of the city, so to say, you know, which are the bloodlines anyways of the old city, he zoomed into that and created those kinds of areas in which. And what becomes very interesting is Ahmedabad, the city Gandhi left behind, he also wanted to highlight, because for him Sabarmati Ashram was extremely important and he used to keep visiting it. And I think Gandhi as a figure, of course, is resonating and traveling throughout in this exhibition. Like Gandhi, even Kabir travels in all rooms and in all galleries. He resonates everywhere. But for Sheikh, this idea that in a city where Gandhi lived and was an example of, you know, everything that he believes in, non-violence and peace and, you know, simplicity and even immaterialism, for instance, giving up everything for a simple life, made for him, Gandhi was this figure that really, if you have to think about Gandhi, you can think about him only by the four things he left behind, you know, in terms of material or object, which is his watch, okay, which is here, okay, which is his glasses, which will be somewhere else, or his chappals that are also somewhere, and the bowl that he ate his food. Yeah, so there are basically only those four things, okay, that Gandhi really had as his own belonging, so to say, which was his belonging. So to think about that same city going through such kind of turbulence and such kind of devastation and such kind of rifts and communal riots in the way that Ahmedabad went through
was extremely disturbing. He said there were nights and nights when I didn't sleep. There is a painting somewhere in the other room which says, "How can you sleep tonight?" Isn't it? That is the title of it. So every time riots happened, the thing was that he said, "I did not sleep for nights." Okay, and it kept me awake to just think that as a painter, what can you do? ഇതുവരെ ഒരു ചിത്ര പ്രദർശനത്തിലും പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖിൻ്റെ സ്കെച്ചുകളും ചിത്രങ്ങളും ഈ പ്രദർശനത്തിനുണ്ട് എന്നതൊരു സവിശേഷതയാണ്. 1960കളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വരച്ചത്. 1960കളിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കെച്ചുകളിൽ ഭാവിയിലെ ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖിൻ്റെ പ്രിയ വിഷയങ്ങളായി മാറിയ നഗരങ്ങളും വീടുകളും മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം നിറയുന്നത് കാണാം. Which also represents the city, which is now burning, it's dying, it's devoid of life, and it's become like an object which can be sold, and hence the painting's title is called City for Sale. ഈ ചിത്ര പ്രദർശനം ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖിനെ പോലെ തരംഗസൃഷ്ടാവായ ഒരു ചിത്രകാരൻ്റെ സമഗ്രമായ സർഗജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സമഗ്രമായ പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവം ഈ പ്രദർശനത്തിനുണ്ട് എന്നതിനാലാണ് ഇത് രാജ്യം മുഴുവൻ കാണേണ്ട പ്രദർശനമായി മാറുന്നത്.
These have been borrowed from Persian literature, but then there was this artist called Tintoretto. Tintoretto used to make in his paintings, over there he would paint these scenes from biblical scenes. So everything used to be stagnant, they're like frozen in time. But then there would be this falling angel somewhere from the margin that would be coming, and that would bring in life and break the frozenness of the painting. everything upside down, and it would also represent things upside down. For example, this couplet would talk about a cat chasing the dog,
or the son being born before the mother, or the shishya, the student touching the guru touching the feet of the student. So he's made certain, like he's basically translating visually the entire doha in the painting. Now, this is a practice which he observed all the time in Gujarat, that people on the road just meet, and they can be from any religion, any caste or creed. They go and just say, can we just light a match, you know? Yeah. And but this could be, here it could mean much more than that. Here it could mean that light is not of hope or of friendship or of community. That light is of communal rift. That light is of burning down things. That light is about destruction. So there is a light there and there is a light here. In that sense, if I want to just talk about a poignant detail in these two paintings, but the interpretation of that light, which is to say, is really harrowing, you know, in terms if you start thinking that this is the result of something that starts like that, okay, and then completely works on the city, but also the fact that life goes on. And so I was asking him, so you have actually put in figures that are in everyday work mode. Somebody is going to perform their namaz, somebody is on a cycle, somebody is doing something else. Actually, as a curator, I think the first thing is you respect the author, one who has authored the works, that you can't take away from that, because that is your starting point. And for me that was very important, because in my conversations with him, by the way, he's also been my teacher, so I knew him at the time that he was painting City for Sale. I was a student then doing my bachelor's, and I've observed him quietly that time, and I really think that for me also the idea that to talk about him as not just a painter but also a poet and a pedagogue was very important. And I think the pedagogy made more sense to me now, when after all these years I feel, the pedagogy that came through a painter himself, how he would teach art history, for instance, okay, and how that could also bring in a breadth of vision, you know, that it was important that if he's teaching of a particular period of Mughal history, it was important for him to invoke Bahadur Shah's poetry as well, Bahadur Shah Zafar's poetry as well, and not just talk about the art historical aspect of that particular time, but also bring in these multiple other references to enrich, you know, what was being taught. And I've never forgotten any of those things, even now. It has stayed with me, which means that as a storyteller he succeeded. He could transmit what he wanted to say, the transmission, because I think in teaching the most important thing is, you may be a scholar, but are you able to do this transmission of that knowledge to the other person? Okay, are you able to communicate to that extent that the person is able to receive it, you know? And I think in his case, I remember that everything that he talked about, from Hamza Nama to many things, that pedagogy, you know, was extremely important for me, who became a teacher later, to understand and to grasp what that meant. So for me, in this exhibition, I wanted to touch on these points. You know, this poem for me is very important, Father in Green, and many such more poems which he's narrating in his voice in the show. But going back to what you were saying is, so for me, the idea that writing and drawing was happening to him at a very early age of life, when he was even 8, he said he was inspired by Kabir when he was a little child, okay, and even with Gandhi.
ദില്ലി ദാലി പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ സാംസ്കാരിക സംരംഭത്തെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്നേഹപൂർവ്വം, എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ.